Good evening, everyone. I am so glad that you came tonight. I appreciate your attendance, as I know it is about dinner time. So I appreciate all of you guys for logging in. My name is Jessica Schumann, and I am the ESOL District Supervisor. Mi nombre es Jessica Schumann, mi español es no bueno, lo siento. So Mrs. Myra Ramirez is going to interpret for us. So how it's going to work is I'm going to talk about a slide, and then we'll go to the next slide, which will be in Spanish, and Mrs. Ramirez will interpret for us in Spanish. All right. You want to introduce yourself? Buenas noches, mi nombre es Mayra Ramírez. La señora Jessica es nuestra supervisora del programa de inglés con interpretación de lenguaje. Yo seré la intérprete para la sesión de hoy. Y bienvenidos padres a nuestra junta de hoy y esperamos que poder proveerle suficiente y mucha información para que ustedes estén enterados de todo lo que sus hijos reciben en este programa. Thank you. So we're going to talk about the goals of our program, how our structure has changed, because it has changed. Those of you who've been with us know that in some of our grades. Language learning, the supplemental materials that your students should have, testing, because we've had some testing changes, and then some tips for how you can help your students at home. Nuestra agenda para la sesión de hoy será hablando sobre las metas de sus estudiantes, la estructura del programa, lo cual en el último año han habido cambios. Ustedes familiares que han estado con nosotros saben de esos cambios que han ocurrido. Hablaremos del aprendizaje del lenguaje, materiales suplementarios, sobre las pruebas Access y consejos para ustedes padres. The goals of our program are that our English language development teachers, or your ESOL teachers, are working with classroom teachers and other special program teachers to support language acquisition of academic and social skills. So we start with social, and then we move into our academic skills for each grade level. So we want our students to become fluent in English in the areas of listening, reading, writing, and speaking. And that's measured with the Access test that we have every year. And I want to stress that when we talk about reading, writing, listening, and speaking, we're specifically talking about academic language. So not just your social language, but specifically the language of math, of English language arts, of science, and social studies. We also want our ESOL teachers to work in collaboration with families to make sure that our students are getting all the support that they need. And then also we want to encourage the students' positive recognition and value of their culture and the diverse cultures of others. So as an ESOL program, we want you to know that we respect you and your culture and your language and all that comes with it. And we want to make sure that we are helping your students to respect it as well, right? So we want to respect it as teachers, and we want your kids to love and respect their culture as well, and know that this is a safe place for them. Nuestras metas en el programa de inglés como segundo lenguaje. Los maestros de este programa trabajan en colaboración con los maestros de salón de clases de sus hijos y otros programas especiales para poder apoyarlos, para que ellos aprendan y puedan adquirir el lenguaje de inglés, tanto en el lado académico como en su lado social. Nuestros estudiantes van a adquirir fluidez en su idioma en inglés, en el área de el escuchar, el poder leer el inglés, el escribir y hablar según medido por sus pruebas que tomarán el semestre próximo.
Los maestros de nuestro programa trabajan también en colaboración con ustedes, sus padres, para poder garantizar que sus estudiantes, sus hijos y nuestras familias reciban el apoyo que necesitan para tener éxito en el año en un entorno escolar virtual, lo cual se entiende que es un poquito más difícil por lo que nos encontramos enfrente de una cámara 6, 7, 8 horas al día con nuestros estudiantes y eso puede ser un poquito difícil para ellos. Nuestro programa fomenta el reconocimiento positivo de su estudiante. Le ayudamos a que no solamente nuestros maestros valoren la cultura de sus estudiantes, sino que también ellos aprendan a valorar su cultura y no sentirse solos y saber que están en un lugar donde son aceptados y queridos y queremos verle el éxito tanto académico como social. Our primary level, well, let me start here. So we have two different kinds of program structures. We have a separate classroom, and then we also have what we call a push-in model that we're using for the first time this year, based on some data that we received from last year. So as far as the separate classroom goes, in the primary grade level, second grade students are attending a small group where they have discussions and they're practicing reading and writing and phonics with Mrs. Crossman or Mrs. Post. At the elementary level, we have third and fourth grade students who are attending the same thing, a small group, where they're using a new curriculum we call Kid Inspire, and to work on those 4 domains of academic language. And then at the middle school, we kind of have this kind of hybrid model that we're doing. So 2 or 3 times per week, the students are meeting with Mrs. Durden in a separate class for ESOL. And at the high school student, the separate class we have is an elective that has a focus on academic literacy. And a few of our students are in that high school elective class. Para nuestros programas tenemos 2 estructuras para nuestro programa. El primero es un salón de clases separado. Para las escuelas de grados primarios, que es de kinder a segundo grado, los estudiantes asisten a un grupo pequeño donde tienen discusiones y práctica de lectura, escritura y fonética. En los grados de tercero a quinto, nuestros estudiantes asisten a un grupo pequeño donde se enfocan más en el habla de inglés, en escuchar, leer y escribir el lenguaje académico. En nuestros grados de intermedios de sexto a octavo, para este programa están tomando un enfoque híbrido donde los estudiantes 2 o 3 veces a la semana se enfocan en el habla, en el escuchar, leer y escribir en el lenguaje académico. Y para nuestros grados secundarios, que son del 9º grado al 12º, nuestros estudiantes tienen una materia electiva o opcional que ellos han elegido donde se enfocan tienen un enfoque académico en el área de literatura. And then for our other type of program structure that I mentioned, it's called the push-in model. And for this one, it's when the ESOL teacher is actually attending a class with our ESOL students. So they're not having a separate class where the ESOL students are all going together. Instead, the ESOL teacher is pushing into one of their content classes so that they can help them in that class. So for a primary, it's our kindergarten and first grade students, and Miss Sharon Crossman is in their ELA classroom. So you may see her pulling them out into a small group to give them assistance. She may be working one-on-one with those students, but she's in there with the ELA teacher to help them specifically in their English language arts class. It's the same way in elementary for our 5th grade students. Either Mrs. Post or Mrs. Lopez are pushing into the ELA class.
So once again, you'll see those teachers in there with their English language arts teachers as well. In middle school, I spoke about the kind of hybrid model. So all of the students, 6th through 8th, go to Miss Durden for 2 or 3 times a week in a separate ESOL class. But she also pushes into the classroom with the teachers 2 or 3 times per week. So she's going to their ELA classroom as well. So she kind of does both. So just so you guys know, the state says that when we have ESOL students, they have the right to have a teacher serve them 5 segments a week, so 5 times a week. So whether that's all 5 times in the ELA class, all 5 times in a separate classroom, or like in our middle school, some of the time is in a separate class and some of the time is in the ELA class. And then at the high school, most of our students are actually supported in their ELA class. 9th grade Lit, World Lit, and American Lit, Mrs. Pransky is pushing into those classes to help those students. And one of the reasons why we changed this a bit is because last year we kind of piloted this with our high school, a couple of the high school classes, and we saw a really positive growth for our English learners within their ELA class. So we're trying to do the push-in more often when we can. All right, go ahead. Sorry. La segunda forma de nuestro programa es la formación de inserción a nuestros salones con el programa de inglés como segundo lenguaje. Para nuestros estudiantes de primaria, de kinder a primer grado, esto es apoyándolos a través de que a veces su maestra de ESOL, la señora Crossman, que ella se inserta en el salón del estudiante en el tema de artes lenguaje. En nuestros grados de tercero a quinto, los estudiantes de quinto grado son apoyados en sus salones igual, de la misma manera, donde su maestro se va a insertar a su clase de artes del lenguaje. Para nuestros grados intermediados de sexto a octavo para nuestros estudiantes de tercero a quinto, sus maestras de ESOL para ellos serían la señora Post y la señora López. Para nuestros grados de intermedios de sexto a octavo grado, nuestro programa híbrido son la señora Durden, es la maestra que se encarga de insertarse en sus clases de artes de lenguaje y también los ve en su salón para su clase de inglés como segundo lenguaje 2 a 3 veces a la semana. Y para nuestros estudiantes de secundaria, la mayoría de los estudiantes reciben un apoyo en sus salones de artes de lenguaje, donde ellos están tomando sus clases regulares del 9º grado al 11º, donde igual la señora Pransky es la que está con ellos en sus salones de arte de lenguaje. El año pasado hicimos una prueba donde sus maestras se insertaban en sus clases y vimos que hubo un crecimiento enorme con nuestros estudiantes de la secundaria, en donde el apoyo de sus maestras les ha ayudado a mejorar sus calificaciones académicas. Thank you. I keep talking a lot, guys. Sorry, and forget that Mrs. Ramirez has to interpret all that I say. So, all right. So, when it comes to language learning, like I mentioned, our focus really is in our English language classes, the social language, academic language, but also cohesive and complex writing, vocabulary, reading strategies, and then building community. We've had a lot of our students say that going to their ESOL class is their favorite time of the day because they're in a smaller group. They feel a little bit more comfortable because a lot of the students are have the same background, and they enjoy being in those classes. So, and that's one of the things that we really try to do is build that community, because we do want our students who are virtual to make friends and have social connections with kids in their virtual classes.
I can't hear you. I'm not sure if anybody else can. Disculpen, my apologies, I forgot to turn the mic on. Aprendizaje del lenguaje. Nuestro enfoque en las clases de idioma de inglés son el lenguaje social, el lenguaje académico, escritura compleja y cohesiva, vocabulario para los estudiantes, estrategias de lectura y construyendo una comunidad. Hemos recibido varios comentarios de nuestros estudiantes donde ellos nos dicen que su clase de ESOL es su clase preferida, es una clase donde ellos se sienten a gustos y bienvenidos. Hacemos el esfuerzo de que el área, de que por las razones de que están en una escuela virtual, ellos crean esas conexiones y relaciones con sus colegas, con sus compañeros de escuela, para que ellos se sientan a gustos y puedan tener éxito académico y social en este entorno virtual donde nos encontramos. So hopefully you guys have started to receive, and if you will, put it in the chat. Have you guys started to receive in the mail your books that we mailed to your house? And these are actual physical books. En el buzón de chat, ustedes pueden poner, ¿ustedes han recibido sus libros que se les ha mandado por correo, padres? Good. Awesome. So if you haven't received them, they are on their way. They've been mailed out from the GCA office. And so all of our ESOL students should be receiving, that are in the ESOL class, should be receiving these novels. So like I said, if you haven't gotten them yet, they are on their way. So make sure you check the mail. And if for some reason you don't receive them over the next week, you can let your ESOL teacher know and we can look into it. Si por alguna razón ustedes no han recibido sus libros por correo dentro de una semana o más de una semana, por favor, contactar a sus maestras de inglés como segundo lenguaje de sus estudiantes para que nos aseguremos que ustedes reciban estos materiales. One of the reasons why we send these books is because these are the books that they will be using in their English language arts classroom. So you can get them online in our Sora app, but we thought that it would be helpful for our students to have a physical copy so that they can make notes in the margins and just have something in their hands to be able to read. Hacemos el esfuerzo de mandar estos libros para que los estudiantes los tengan físicamente. Se les hace más fácil hacer anotaciones en sus libros y hacer marcaciones si ellos necesitan hacerlas. Ellos también pueden adquirir estos libros a través de nuestra librería virtual, que es Sora, para que ellos puedan aún leer sus libros en casa. Supplemental materials that we use are these Scholastic magazines. Those the teachers have access to virtually, and they're able to use in their class. And so we use Let's Find Out in kindergarten. Otros materiales suplementarios que se le ofrecen a nuestros estudiantes. Para nuestros grados de kinder tenemos los libros de Scholastic, donde ayudan al estudiante, los apoyan en su literatura. Estos libros los maestros los tienen electrónicamente y son los libros de Encontremos con nosotros. For 3 through 8, we use Scholastic Math. So for 3 through 5, we have Dynamath. And then the middle school, we have it's called Scholastic Math. And this is a way that we help our students work on their math academic language. Materiales suplementarios adicionales que proveemos a nuestros estudiantes para los grados de tercero a quinto serían las revistas de Dynamath,
que ellos reciben para el apoyo de literatura y matemáticas. Por ejemplo, como para problemas de matemáticas que se usan solamente palabras. Y para los grados de sexto a octavo, tenemos los libros de Scholastic Math, que son igual para apoyar a nuestros estudiantes en literatura y matemáticas. Okay, so recently, over the last couple of days, maybe today, maybe Thursday or Friday, your ESOL teacher sent you what's called the ESOL plan or the EL plan. And on that plan, there are classroom and testing accommodations listed. And I wanted to talk about that for a minute. So if you have access to your email and you have a minute to go in there and look for an email from your ESOL teacher, you should see it, and it says the EL plan or class testing accommodations. And I want you to take a look at it really quick. La semana pasada o hace unos días, padres recibieron un correo electrónico por parte de sus maestras de ESOL. Si ustedes podrán, por favor, revisar sus correos en este momento para poder explicarles las adaptaciones para pruebas y salones que tenemos para sus estudiantes. Plan, there's listed several classroom and testing accommodations. These accommodations are allowable for English learners, and they are based on previous access testing scores. So the DOE, the Georgia DOE, or the Department of Education, gives us kind of a list of which accommodations are allowable for which specific scores. Estas adaptaciones o acomodos para pruebas de examen y para salones de clases son proveídas por el estado de Georgia del Departamento de Educación. Estos acomodos son requeridos por el estado para nuestros estudiantes basado en los resultados de las pruebas de Access que se toman para el próximo semestre. For some students, they may have all the ones that are listed here. They may have one or two of them. They may have none. It just depends on where their test scores are. But I wanted to go over those because it's really important that your students are getting these accommodations when they are taking their tests at GCA. So, we want for you guys to be on the lookout just to make sure that they are receiving the accommodations, which are their rights when it comes to testing. Estos acomodos o adaptaciones para sus estudiantes son importantes para sus pruebas, para sus actividades de sus salones diariamente. Si tal vez sus estudiantes no reciban todos estos acomodos, pero si ustedes notan que en sus salones o en las pruebas sus estudiantes no están recibiendo los acomodos necesarios que son proveídos, que son sus derechos por ser aprendices del lenguaje de inglés, por favor comuníquese con su maestra de ESOL para poder asegurarnos que sus estudiantes, sus hijos, estén recibiendo los servicios y acomodos necesarios. So the first one is small group. And small group is really that's for face-to-face testing, because at Georgia Cyber, when students are taking tests like interim assessments and such, they're put in their own individual breakout room. So this is really one that's applicable for Georgia milestones. And that's when they're taking the Georgia milestones, they're not in the big, huge class with 50 students. They're in a smaller group so that they're in they have easier access to the teacher. And so the second one is extended time, and you see the 1.5 because what that means is time and a half. So for example, if the students get 60 minutes or an hour to take the test, then the students with this accommodation get that hour, but then they also get half of that added. So they would have an hour and a half.
added on for their testing time. Students who get extended time also have extended time for turning in their assignment. So if an assignment is due in 2 days, the students would have the 2 days plus half of that, which is an additional day to turn in the assignment. The third one is read aloud of test questions. We have many ESOL students when they take the access test that their listening is a really, like, they score really high in listening, but their reading is lower. So for those students, we give read aloud of test questions so that when they're taking the test, they're hearing the questions and have a better opportunity to be able to get the answer correct, because not only are they reading it, they're also hearing it. And the access test is telling us that hearing it may be a lot easier for them to understand than just reading it. So they get read aloud of test questions. We also have an accommodation called frequent breaks. This is for our students who need brain breaks, especially when they have that extended time because they get so much longer. For this, the students have the opportunity to put down their pencil and take a minute to just rest their brain. They're able to ask to go to the restroom, and they can get up and go to the restroom. But I do have to caution you with these breaks, the time does not stop when you have a frequent break. So if you have an hour and a half to take the test and you get up to go to the bathroom because you need a break and you need to go to the bathroom, get some water, and come back before you can refocus, just know that the clock is still ticking while you're in the bathroom. So you don't get extra time for that. You just get the break. And then the last one is a word-to-word dictionary. For those of our students who are literate in their native language, then they have the option to have a word-to-word dictionary in their language. So if you speak, if your student reads in Spanish as well as English, then maybe they want that word-to-word dictionary that has the Spanish word and the English word when it comes to taking tests. Now, there are no definitions in these dictionaries. It's just the word in English, the word in Spanish, or the word in English, the word in Urdu, or whatever other language it is that your student can read. Para las adaptaciones para el salón de clases y pruebas, tenemos acomodos de grupo pequeño donde su estudiante va a estar en un grupo de estudiantes más pequeños a comparación de un grupo de 20 o 30 estudiantes en un salón o en el día de sus pruebas que son en persona. Ellos estarán en un grupo más pequeño. También tenemos el acomodo de tiempo extendido. Al lado pueden ver que es tiempo extendido por 1.5 veces, lo que significa si su estudiante tiene un trabajo que se entrega el día de hoy para los demás estudiantes, su estudiante tiene hasta mañana en la tarde para poder entregar ese trabajo. También tenemos la adaptación o acomodo de leer en voz alta las preguntas del examen. A veces han resultado estudiantes que ellos pueden leer una pregunta, pero no la pueden o llegan a tener la comprensión necesaria para responder la pregunta adecuadamente. Pero al darle esta opción a esos estudiantes, ellos a veces pueden escuchar mejor y agarrar esa comprensión de esa pregunta al oírla o escucharla mejor que leerla. Y esta forma de acomodo les brinda la opción de que ellos van a responder sus preguntas correctamente. También tenemos otro acomodo de descansos frecuentes. Estos descansos son para darse un descanso breve durante su prueba en su salón de clases, donde ellos necesiten tomarse un minuto para relajarse un poco y volver a reenfocarse en sus trabajos o en sus pruebas. Durante una prueba, como ejemplo, el examen de final de año, que es los Georgia Milestones, su tiempo, si ellos tienen 1 hora y media para poder completar su sección en la que están trabajando ese día, el tiempo no se va a detener si ellos deciden tomarse un tiempo, un descanso. Ese tiempo va a seguir corriendo. Así que van a tener que tomar en cuenta eso, de que si ellos deciden ir al baño o tomarse un descanso para poder relajarse y reenfocarse en la pregunta o en la sección en la que está trabajando, tienen que tomar en cuenta que el tiempo no se va a detener, su tiempo va a seguir corriendo. Así que
tener eso en mente para que ellos puedan tener tiempo para completar sus pruebas. Y el último acomodo que tenemos en la lista es el diccionario de palabra a palabra. Este diccionario no contendrá, no va a tener definiciones de las palabras, sino que va a tener la palabra escrita en inglés y la palabra en español, dándole un poquito de ayuda al estudiante para poder reconocer qué significa la palabra ellos solos sin las definiciones escritas en el libro. So the last thing I really want to say is about these accommodations is that the teachers have access to the EL plan just like you do, and the teachers know that your students should be receiving these accommodations. But we all know that there are a lot of students at Georgia Cyber and mistakes happen. So I want for you to have that knowledge and your student to have that knowledge so that if for some reason the teacher forgets that they have extra time or just overlooks that they have extra time, that you or your student can advocate for themselves and let the teacher know, please check, my EL plan. I get extra time or whatever. And if at the very least, email your ESOL teacher and let them talk to the teacher about it. Y por último, si usted observa que las adaptaciones de su hijo en clase no están siendo proveídas a su estudiante, usted tiene acceso al plan de aprendizaje de lenguaje que se le mandó por correo electrónico, también sus maestras de ESOL y sus maestras de sus clases normales. Si usted ve o sabe que sus hijos no están recibiendo esos servicios, esos acomodos, usted puede mandarle correo electrónico a sus maestras de los estudiantes y decirles, mi hijo o mi hija reciben acomodos o adaptaciones para sus pruebas. Por favor, revise su plan de aprendizaje del lenguaje de mi hijo, de mi hija, para que ellos reciban esos servicios. So the next thing I want to talk about is our access testing. Access testing, there's a little bit of a change that we're excited about. The access test is actually going to be given for 2 days this year. So in the past, when you came to take the access test, your student was with us for sometimes over 4 hours testing. Now, the access test, there are 4 different parts: reading, listening, speaking, reading, and writing. And in the past, our students have done all 4 of those parts during the 1 day that they were at access testing. This is tiring. It's long. It's a long day, especially for our younger students. And after, we talked about it, we decided that it would be best for our students to have 2 days to take this test. So we'll do the first 2 domains on the first day, and then they'll come back the second day and do the second 2 domains. The testing weeks are February 13th through March the 3rd. These are face-to-face. So you won't have to test February 13th through March the 3rd. It will just be 2 days within that time period. And when we get a little bit closer, we'll let you know for sure what those 2 days are, because it's going to be dependent on where you're located in the state. Okay? But I want you to know, once again, it's face-to-face. This is a required test it's actually a federally required test. And so your student has to be in attendance. And I know a lot of you guys will travel during the winter holidays, and then sometimes we'll stay for a couple of months with family or whatever out of the country. You got to come back by this date, okay? You got to be in Georgia ready to test for access in February and the very beginning of March, all right? We will do morning and afternoon testing, so it'll probably look like our younger students would come in the morning part, and then our older students would come for the afternoon part, or vice versa, for the first day, and then the same thing on the second day. All right, so once again, in-person testing, it's required by the state. Actually, federally, it's required. And it's going to be 2 days instead of 1, and the location will be near you. So you won't have to drive over an hour to get there. So just so you guys know, that's a little bit of a change.
¿Qué hay de nuevo? Para nuestras pruebas de Access hay algunos nuevos reglamentos. Las pruebas de Access este año se llevarán a cabo durante un periodo de 2 semanas. Dentro de estas 2 semanas, su estudiante estará tomando las pruebas Access 2 días. Estas pruebas serán en persona y son requeridas por el Estado y también federalmente por el país. Habrán pruebas por la mañana y la tarde. Nos habíamos dado cuenta que haciendo el examen en un día, a veces su estudiante estaba con nosotros hasta más de 4 horas tomando estas pruebas. Así que se hizo la decisión de dividir los temas, el habla, el escuchar, la escritura y lectura de estas pruebas se dividió en 2 días. Así que sabemos que hay familias que viajan durante el tiempo de invierno a visitar a familia fuera del país. Por favor, se les pide que ustedes estén de regreso en febrero para que sus hijos puedan tomar estas pruebas. Repito, estas pruebas son en persona y son requeridas por el Estado. Ya más adelante se les enviarán notificaciones en qué fechas estarán sus hijos tomando estas pruebas. So, like I mentioned, it is the test is for listening, speaking, reading, and writing. You will receive a score report afterwards, and this is how students exit the ESOL program. All right, so some of you have waived ESOL services for your student, meaning that you said, I don't want my student going to the ESOL class, which is your right to do. But I want you to understand you cannot waive this test. Even if you are not receiving the ESOL service as your choice, you still have to come to this test because this is the only way that an ESOL student is able to exit our program. So we make classroom decisions based on this test, and this is what will help your student to exit the ESOL service. And like I mentioned, it's face-to-face, and we will be preparing in the ESOL class. So if you're not coming to the class, and I do have to be very honest, our data has shown over the last couple of years that our students who are not coming to the ESOL class because they've waived services, they do not perform as well on the access test as our students who are coming to class. And I personally believe part of that is that we prepare them in that class. So if you're not coming to that class, you're not getting that same preparation. But I will, at the end of the semester, send out some links with resources that you can look at with your student so that even if you're not coming to ESOL class, you can prepare for the test. De nuevo, para las pruebas de Access son los temas que se cubren para este examen, el escuchar, el hablar, leer y escribir para su examen. Después de que terminen el examen, ustedes padres van a recibir los resultados. Estos, repetimos, son pruebas en persona, pruebas y localidades que van a ver cercanas a ustedes para que ustedes no tengan que viajar demasiado. Basado en los resultados anteriores, hay estudiantes que sus padres han optado en no recibir los servicios directamente para sus estudiantes, lo cual significa son estudiantes de aprendizaje del lenguaje, pero no no asisten a clases de inglés como segundo lenguaje, reciben sus acomodos, pero no asisten a estas clases. Hemos visto resultados donde estos estudiantes que padres han renunciado servicios directamente no prueban resultados, tienen resultados bajos a comparación de estudiantes que sí están recibiendo los servicios directamente. En este caso, se ven que los resultados salen así, por lo que los estudiantes que sí reciben sus servicios están siendo preparados en los salones de ESOL para ellos poder tener resultados y crecimiento y éxito para estas pruebas. One quick thing that I forgot about the access test is
For a student to exit ESOL services, they have to score a 5 or higher on the access test overall. Okay, so they get 4 different scores for each domain: listening, speaking, reading, and writing. But then they're also given an overall score. And if that score is a 5 or a 5.1 or anywhere from a 5 to a 6, then they become monitored and they exit ESOL services. The other way that a student could exit is to score, if they are in 6th grade and up, a 4.5 to a 4.9. And then we meet as a team, and you are invited as a parent and a student to the team meeting. And we look at how are the students doing in class? What do the teachers say about the student? And then if we all determine that we feel like the student will be successful without ESOL services, we will exit them then. We do the same thing for K through 5, but the score has to be a 4.6 to a 4.9. Okay, so a 5 and up is a clean exit, a 4.5 to a 4.9 middle school and high school, and a 4.6 to a 4.9 for primary and elementary school can exit with a team decision. So a team meeting, looking at data, and then making that decision. So anything below that, though, they will qualify for services the next year. Para los resultados de las pruebas de Access, para que su estudiante pueda salir, graduarse del programa de inglés como segundo lenguaje, para el resultado que nosotros nos gustaría que su estudiante recibiera sería un 5. Ellos son calificados en general con una calificación de 5 o mejor. Si su estudiante recibe esta calificación, ellos automáticamente serán dados de baja del programa de inglés como segundo lenguaje y sabremos que ellos van a tener éxito en sus clases de ese momento en adelante. Si su estudiante está en los grados entre sexto y el 12º grado y su estudiante ha sacado una calificación en su examen, en su prueba de Access de un 4.5 a un 4.9, se tomará una decisión en equipo, incluyéndolos a ustedes, padres, para tomar la decisión de continuar el servicio o darlo de baja en una decisión de equipo, pensando que ellos van a tener éxito en sus clases si se dan de baja. Para nuestros grados de kinder a quinto, se hace igual una junta si el estudiante ha sacado una calificación de un 4.6 a un 4.9 en sus resultados de las pruebas de Access. Se tomará una decisión en equipo para saber si se va a dar de baja el estudiante o si continuará recibiendo servicios. Thank you. So we're almost done, guys. We're almost done. So some tips for you guys that we wanted to share. One is working on literacy in English and their heritage language by reading aloud. I want you to think for a minute about your child and how they have a heritage language that they speak. Maybe they read and write in that language as well. And then they also have a second language, some even a third language. So the amount of words that are floating around in their heads is really quite miraculous, let me say. And so I want you to know that as a school, we recognize how both hard, but how intelligent your kids are for being able to use all of those words and all of that language that's available to them. And we want them to learn and use that language that is available to them. And a lot of times what we see is the more that you guys practice Spanish or Urdu or Arabic or whatever it is, Somali, whatever language it is that you guys have at home, and reading stories and speaking and, even watching TV in those languages, we see that a lot of the rules and things that they learn in that heritage language will help them and transfer in to learning the English language. So we want for you to be using the other language in your home with your students outside of English.
also asking students to explain their math thinking. So when they're doing math problems, ask them why they answered a certain way, and have them explain their thinking. Put up sight and vocabulary words around your house. If students the younger kids are working on sight words, take the word for table in English and in Spanish or Urdu or whatever other language it is, and put it up next to the table so that they can go around and see all the different words. I've done that with my son with his sight words. And, THE is the, and I put it under the light switch. And whenever he can't remember how to say that word, I say, buddy, it's the word under the light switch. And then he'll go, the, like, yes, because he can remember it because there's a certain place for it in his house. Ask students to see their grades in Canvas and check Parent Portal. Ask your student to tell you something about something that they're learning, and then ask questions about it. And then also, like, if they're reading in English, ask them questions about what they're reading. And then email the teachers once a month to check on their progress. The teachers want to hear from you. They want to know that you're engaged and that, you all care about your students' grades, because I know that you do. So email them. You're not bothering them by emailing them. And you can email them in your language. It's fine. We have Google Translate. It's not, we can figure out what you're asking us. No problem at all. Algunos consejos para ustedes, padres. Trabajar en la literatura en inglés y en la lengua heredada leyendo en voz alta. Tomen la iniciativa de involucrarse con las tareas y las lecturas de sus hijos para que también eso les ayude en casa a poder aprender el inglés más fácilmente y inmersarlos en el lenguaje. Pida a los estudiantes que expliquen su razonamiento matemático. Esto va para los problemas de matemáticas que llevan palabras para poder encontrar el resultado. Ayuden a sus estudiantes preguntándoles, ¿cómo es que tú sacaste este resultado, esta respuesta? Explícame paso a paso cómo fue tu razonamiento en cómo concluiste que esta es la respuesta correcta. Ponga usted palabras de vocabulario a la vista en casa. Si su estudiante está aprendiendo o tiene una lista de su salón de clase donde están aprendiendo nuevas palabras más grandes, más vocabulario más extenso, puede hacer cartas y ponerlas alrededor de su casa, en las lámparas, en sus mesas, en el refrigerador, y preguntarle al estudiante en lo que él va al refrigerador a sacar una golosina para comer y decirles, hey, ¿cuál es la palabra que está en el refrigerador? ¿O cuál es esta palabra? Para poder ayudarlos a practicar ese vocabulario, no solamente dentro de sus salones. Solicite ver las calificaciones de sus estudiantes en Canvas y consulte el portal de padres una vez a la semana por lo menos. Revisando estas calificaciones, usted va a ver, hey, mi hijo está teniendo dificultades, voy a hablar con su maestro, qué es lo que sucede. O preguntarle a su estudiante. Pídale a su estudiante que le cuente algo de lo que está aprendiendo. Haga usted las preguntas. Si ve que su estudiante está leyendo una novela de su clase de artes del lenguaje, pregúntale de qué se trata, que le explique qué tipo de comprensión ellos llevan, para ver su crecimiento y éxito basado en las clases que han tomado. Y por último, envíe un correo electrónico a sus maestros por lo menos una vez al mes para verificar y ver el progreso de sus hijos. Si ustedes se sienten más cómodos, más a gusto en enviarnos un correo electrónico en su idioma preferido, en español, en francés, en cualquier idioma que sus familias hablen en casa, usted envíe el correo electrónico en su idioma preferido. De una manera u otra, nosotros nos haremos entender. También tenemos la opción de usar el traductor de Google, un diccionario. Y no se preocupen, no están molestando a sus maestros. Nosotros queremos verlos involucrados con la educación de sus hijos. Queremos darles los servicios, las opciones, las herramientas para poder ayudarnos a los maestros, para que nosotros podamos ayudarlos a ustedes, los padres,
ayudar a sus hijos a tener crecimiento académico y éxito. Here's an example of something you could send a teacher. Just good afternoon. Can you update me on your students' performance in your class? What can I do at home to support their learning, and what can they do to improve? So this is just a sample of something you could send to a teacher. And I want you always to remember that interpreters are available. So at any time, if you want to email your student's math teacher and just say in Spanish, in Urdu, whatever language you want to put, I need an interpreter, please call me, then they will call you back with an interpreter. It's always nice for you to give, say, call me tomorrow at 9 a.m. or whatever, so that they know like when you're going to be available. But just know that we have interpreters, and it is your right and responsibility as a parent to check up on your student and be able to communicate with their teachers so that you can support them in the best way possible. Esta pancarta es un ejemplo de un correo electrónico que usted pueda enviarle a los maestros. Buenas tardes, ¿pueden informarme sobre el desempeño de mi hijo o hija en su clase? ¿Qué puedo hacer en casa para apoyar su aprendizaje? ¿Qué puede mi hijo o hija hacer para mejorar? Recuerde, nuestra escuela de GCA tenemos intérpretes disponibles. Yo soy una de ellas, donde ustedes si necesitan pueden llamarme y necesito comunicarme con su maestra y saber qué sucede con las calificaciones de mi hijo. También tienen la opción de decirle directamente a la maestra de su hijo o hija, yo necesito un intérprete para poder comunicarme con ustedes. No importa el lenguaje, puede ser español, francés, ruso, urdu, cualquier idioma nosotros haremos lo posible para poder contactarnos con un intérprete que nos va a ayudar a comunicarnos con ustedes y proveerle la información necesaria para poder comunicarnos. Go back real fast and clarify. Our kindergarten students on Access do have to have a 5 to exit. That is something very specific to kindergarten. So even if they were to score a 4.6 to a 4.9, we couldn't meet and exit them. Our kindergarten students have to score a 5 on the Access. Disculpen, hace rato dimos una información equivocada. Los estudiantes de kinder tienen que adquirir un resultado de 5 o mejor en sus pruebas de Access para poder ser dados de baja del programa de inglés como segundo lenguaje. Okay, so you probably know these faces already, but Miss Sharon Crossman is our K through 2 teacher. Miss Emily Post does 2nd through 5th. Miss Gabriela Lopez, 3rd through 5th. And Mrs. Ramirez right here is an FSPC, so she's able to help you when needed. And then we have Miss Linda Pransky, 9th through 12th. Julie Durden, 6th through 8th, and I am the ESOL district supervisor. So if you have any questions, please reach out to any of us. We want to help you. And then we also have some breakout rooms that are available. The teachers are going to move into these breakout rooms based on their grade level. And if you have any questions for them, concerns, comments, feel free to go in there. And we have a couple of interpreters for Spanish. If you need another interpreter, please let us know. We can always get one on the phone, but we'll be there for about 4 or 5 minutes. If you don't have any questions for any of these ladies or me, then you are welcome. You're welcome to go. Do we have an attendance link on the last slide? Yeah, so on the very last slide right here is our attendance link. It's down there in the notes. So if you look at the bottom, it says attendance link. If you will please click that and complete our attendance form to let us know that you came tonight. We also have that link in Spanish. También tenemos el enlace de asistencia en español para los que hablan español y puedan completar esa forma para poder marcarlos como presentes. All right, so teachers, if y'all don't mind moving down into the breakout room.
Nuestras maestras van a separarse, van a irse a los cuartos respectivamente para su grado. Si ustedes padres tienen algunas preguntas o desean hablar con sus maestras de sus estudiantes de inglés como segundo lenguaje, tienen la oportunidad de hacer esas preguntas. Yo voy a estar disponible. La señora Jennifer Lansing igual estará disponible como intérprete en español. Si es necesario, podemos adquirir intérprete para otro idioma a través del teléfono. Nomás déjenos saber, por favor. All so much for coming, and if you don't have any questions or concerns for the ESOL team, then you are welcome to fill out that attendance survey and log out. Thank you. Muchas gracias por asistir a nuestra reunión el día de hoy. Se les agradece a ustedes padres su asistencia y esperamos continuar creciendo nuestras relaciones entre la escuela y la familia. Me dio mucho gusto poder estar esta noche aquí con ustedes. Mrs. Helene, do you have a question? You're welcome to grab the mic and ask. Señora Helen, ¿tiene alguna pregunta? Puede encender su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, gracias. Fíjese que yo recibí precisamente hoy un correo y me mandaron una información acerca y me hablaba de los exámenes del MAP y me hablaba sobre de los milestone. Correcto. Entonces, yo estoy confundida porque mi hijo, la maestra que tiene lenguaje, él le preguntó sobre los milestone y ella no sé cómo fue que hizo, pero ella le dijo de que este año él no iba a tener exámenes de milestone. El maestro de ciencias le dijo lo mismo, que no iba a tener exámenes de milestone. Y le dijeron que la única clase que él iba a tener iba a ser la de matemática, de milestone. The milestone, okay. So she received an email this afternoon in regards to MAP testing and the milestones. And her son reached out to his teacher, and his teacher informed him that he wouldn't be taking the Georgia milestones for language arts this year, or the only milestones that he would be taking would be for his math. ¿Qué grados? El 9. Ninth. Okay. So our high school students only take milestones for specific classes, and there's only 4 of those classes. So if he's not enrolled so if he's in 9th grade literature, he would not take a milestone in literature. But if he's in algebra, he would. Para nuestros estudiantes de la secundaria, en específico para su hijo que está en el 9º grado, solo hay ciertos temas para esos exámenes que se van a tomar. Por lo que él está tomando, por ejemplo, literatura de 9º grado, él no va a tomar el milestones para el examen de literatura. Por lo que su clase de él es totalmente diferente a lo que se va a estar tomando para esos exámenes. The ELA milestone for high school is actually 11th grade, and it's American Lit. So when he takes American Literature, he'll have a milestone. Cuando él esté en el grado 11 o tome el curso de literatura americana, en ese momento él va a poder tomar los exámenes de milestones basado en la clase de literatura que él esté tomando. O sea, este año solo es álgebra. Correcto, solo es álgebra. Okay. So, me da gusto que pudimos aclarar eso. Instead of the milestones in his classes, though, he will have a final exam. It's the interim assessment. It's the last interim assessment. It will be in May.
and it will be, it will count for 20%. It'll just be online like all of his other in-class tests. Aunque él no esté tomando las evaluaciones de milestones, él aún va a tener un examen final para las evaluaciones provisionales, como las que hicimos la semana pasada. Él aún va a tener un examen que va a contar para 20% de su calificación final. ¿Pero siempre son parte de los milestones o no? ¿O es de la escuela? Para las evaluaciones de provisionales. Sí, las de final de años son. ¿Me hablas sobre siempre de las milestones? No, ese es un examen diferente que es requerido por el Estado. Las evaluaciones provisionales son las que ofrecemos para curso de mediados o finales del año. Como los MAP. ¿Aló? You went quiet. The intake assessment similar to MAP. No, in that it's specific to that class. So MAP testing is basic English language arts reading and writing skills. But the final exam will be over the standards he learned specifically in those classes. So if he's taking environmental science, the final exam is not general science, it's specifically what he learned in environmental science. So los exámenes MAP son sobre los temas generales como ciencias, matemáticas, literatura, versus las evaluaciones provisionales, lo que en inglés nosotros les decimos los exámenes IA. Son exámenes basados en el currículum que ellos han aprendido durante el año o durante el semestre. Oh, pero de esos exámenes que me estaba hablando, ¿él los tiene que tomar en presencia de los que me hablaron? No, estos son virtuales. Los únicos que serían en presencia serían los milestones. Okay, o sea, como me dijo a un principio, o sea, mi hijo solo tomaría el milestone, solo de álgebra. Correcto. Okay, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Y también sus pruebas de Access, esos van a ser en persona. Sí, ajá. Okay, Gracias. perfecto. Gracias Sí, por la de nada. información. Gracias. Any other questions? If anybody wants to grab the mic if they have a question, go ahead. ¿Alguien más que tenga una pregunta, una sugerencia o comentario? Pueden encender su micrófono para poder hablar. También pueden elegir el grado e irse a uno de los cuartos separados donde están las maestras y sus estudiantes basados en sus grados. Y ellas igual están respondiendo preguntas. Hello. Hola. Question, Yvonne? Sí, sí. Le acabo de preguntar a la señorita Pansky que mi hija, bueno, ya recibí un email de ella, pero mi hija no está segura si ella tiene el A. Entonces no sé, porque dice que ella no tiene ninguna materia con ella, pero no, la verdad no sé si tendría que checarlo. ¿Su hija no está en el programa de inglés como segundo lenguaje? Pues ella me dijo que no, pero no sé si es Language Art, ¿no? No, este es un programa para nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés. Well, but Miss Pransky is in her English language arts class. Pero ella sí, la señora Pransky está con ella en el salón de sus artes lenguajes. Ah, ok, sí, porque ella me dijo que no, a ella no la tiene en esa materia. Y me llegó su email de ella.
La señora Prensky es su maestra de apoyo para Ok. esta clase. Ok, está bien. Igual ella va a hacer los exámenes en febrero, ¿correcto? Sí, correcto. Ah, bueno. Ok, muchas gracias. Y de nada. Asking about Linda being the ELA teacher. I was like, no, she's not my ELA teacher, Mom. And so now her mom was confused, like, well, then who is she? Yeah. See, I did understand. My Spanish is getting better. Is there anyone else who would like to ask a question? You have the option of going to your breakout room based off of your grade. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario o inquietud? ¿Sus maestras de sus hijos igual están en sus cuartos? Miss Francis? Okay. Do you have a, okay. To the high school level room real fast just to check to see how much longer they need, and then we'll probably close out in just a minute if you're good with that. Should we still continue recording?